Всім привіт! Продовжуємо тему аудіоконденсаторів. Сьогодні на тесті і на прослуговуванні будуть конденсатори фірми MUNDORF, модель MCap Super EVO Silver Gold Oil і конденсатори Jenson аудіо Alumen Z-Cap. Дані конденсатори на тест надала компанія Filur. Filur займається продажею різних радіоелементів, в тому числі аудіоелементів, конденсатори, резистори, динаміки, СБ Акустик, CS. Кому цікаво, можете звертатися, контакти закріплю в відео. Багато чого є в наявності і багато чого можуть привести під замовлення. Даний тест буде цікавий в плані того, що ми тестуємо конденсатори різних виробників, тому що попередньо я тестував конденсатори тільки фірми Jenson Audio, порівнюю їх між собою, відверто кажучи, це було трошки скучнувато. А так ми маємо конденсатори різних виробників і подивимось, який в нас вийде результат на замірах, на прослуховуванні. Тільки скажу, що конденсатори MUNDORF вони дорожчі за модель Jenson Audio Alumen Z-Cap, тобто це не зовсім конкурент цим MUNDORF, але буде цікаво послухати, тим більше в мене вони є однакові ємності 3,3 мікрофарада. Все буде стандартно, заміри параметрів конденсаторів, далі заміри АЧХ через кожен конденсатор і прослуховування попарно кожних конденсаторів в стереорежимі, тобто в нас або грає одна пара конденсаторів, тобто високочастотні динаміки працюють або через одну пару конденсаторів, і ви будете бачити це на екрані, або через іншу пару конденсаторів. Тому не будемо гаяти час, будемо слухати і тестувати. Єдине те, що в цьому тесті буде інше, це інші високочастотні динаміки. Вони вже тут стоять, я їх не хочу міняти. Ці динаміки нічим не гірші за динаміки Саторі. Це також динаміки з беріллєвими мембранами. Це у нас динаміки Блісма. В якійсь мірі, можливо, вони більш унікальніші, ніж динаміки Саторі, так як в них висока чутливість і, напевно, на сьогодні сама більша чутливість взагалі в світі серед ось таких купольних високочастотних динаміків без якогось хвильового рупорного навантаження. Чутливість даних динаміків в районі 97,5 дБ. Тому будемо сьогодні тестувати ці конденсатори ось такими динаміками.
There were nights and mornings when you clung to me, found your way into my bones, my joints, and in my veins. Like an animal, you coiled your darkness around me. You spelled your name in charcoal all over my body. But these days, I just walk with you. These days, I'll let you stay. A little further away, but I walk with you. These days, I'll let you stay. There were summer days and nights when I was blind to you. You were quiet and you were still, even when the moon was full. My temporary state of lightness would scare me. After all, I was sure you were more stronger. I was daring, but these days, I just walk with you. These days, I'll let you stay. These days, I just talk with you. I will keep my eyes wide open and turn every stone on my way till I finally found my treasure. I'll search both night and day as I'm gazing across the ocean, longing to sail away. There's a voice from the hills behind me. It's urging me to stay. I'll search in the burning deserts, in caves using magic spells. I'll stare into empty bottles in oil and wishing wells.
Показую, що наміряв. Це у нас параметри самих конденсаторів, можете їх подивитися. Ємність, ESR на різних частотах. Це у нас зараз конденсатор MUNDORF. А ось у нас конденсатор Jenson аудіо. Ми бачимо, що криві конденсаторів, самі графіки не дуже сильно ложаться один на один. Це говорить нам про те, що конденсатори трошки самі по собі відрізняються один від одного. Не сильно, але трошки відрізняються. Якщо взяти той самий Jenson Audio, у нього трошки менша ємність і трошки відрізняються в нього параметри, хоча вони не суттєво відрізняються. Це те, що відноситься до самих параметрів конденсаторів. А ось графіки АЧХ через кожен конденсатор. Червоний графік це в нас конденсатор MUNDORF, зелений графік це в нас Jenson Audio. Ми бачимо, що MUNDORF грає трошки голосніше за Jenson Audio. Також це не суттєво, це менше, ніж децибел. Тут максимум пів децибела він грає голосніше. Що відноситься до звуку, ну, суб'єктивно, чисто так, моя шиза, це те, що MUNDORF, як на мене, грає мені приємніше. Но це на рівні якоїсь моєї шизи. В реальності я не думаю, що можна відрізнити якусь суттєву різницю по звуку. Ось. І MUNDORF, якщо так подивитися, він трошечки типу грає вище і трошечки голосніше. Голосніше це може бути зв'язано з тим, що в нього ємність трошки більша.
Ну і трошки параметри відрізняються. Конкретно по звуку якоїсь там конкретної різниці я не почув. Тобто це, я ж кажу, суб'єктивно на рівні якоїсь своєї шизи. От я віддав свій голос за конденсатор MUNDORF. Якщо подивитися Waterfall, це в нас MUNDORF, а це в нас Jenson аудіо. Ну, якісь типу зміни є, але вони дуже-дуже несуттєві. Тому ось такий сьогодні тест. Всім бажаю гарного звуку і до побачення.